선생님, 저랑 게임 한번 하시겠습니까? Yeah, I couldn't stop watching. I binge watched it in the whole night. Oh. Yeah. It was kind of cool watching it in Korean, like just to see how they talk and stuff, and like having the English translations, and it was like, I don't know, it was something different. 오늘은 저희가 이 딱지를 접어서 백악관 앞에서 한번 해보려고 합니다. 왜냐고요? 오징어 게임이 얼마나 인기 있는지 정말 눈으로 확인하고 싶거든요. 백악관 바로 뒷마당에 이 라파에트 공원이라고 합니다. 여기가 워싱턴에 오시는 분들이 다 들르는 곳인데요. Why do you think it's so popular in the United States too? Psychological games. So it's not just about the game, it's about how people are going to manipulate you, how people are going to try different things to try to actually gain money in life. The fact that he killed himself, I was like, no! I think her name was Kong Saebyeok. Curly hair, she's really pretty. Oh yeah, Minyoung. Yeah, Minyoung, yeah, that's her name. Oh, definitely the old man. 딱지를 치던 이 여성. 저희 촬영 감독이 덕수랑 닮았다면서 사진 촬영하자고 합니다. You look like 101. 아이들이 몰려들면서 딱지치기 대회같이 돼버렸습니다. 아니 이게 딱지를 줬다가 저희가 완전히 바깥으로 밀려났어요. 이게. 오징어 게임은 진짜 한국말이 나올까요? 영어 자막으로 봤다는 반응이 많았습니다. You feel the energy more, and you really see the acting. Because when it's just English dubbed, it doesn't feel the same. Doesn't match it. Yeah. Doesn't match it. Yeah. 지금 이 자리에 계신 여러분들은 모두 감당할 수 없는 빚을 지고 삶의 벼랑 끝에 서 계신 분들입니다. A lot of us ask ourselves like, what would we do in that situation? Like how would I react? You know, especially towards the end when people started like, you got to eliminate your closest friend. Like, would you do it or would you not? Point, and you're sort of like waiting 5 or 6 hours for the story to really start. And with Squid Game, you know from the very beginning, this is the crazy world we're entering. It draws parallels to the way that we live. We're standing in front of the White House, and to be frank, like if you walk 2 miles or 2 blocks that way, you have tent city and people living homeless. I think combined with all of this economic hardships, I think people have just been gaining a greater consciousness of themselves as economic beings for the first time. I have heard so many friends who tell me I watched everything on Netflix. I think also with the pandemic, people have become more willing to try foreign language television. With something like Hunger Games, you have basically a Hollywood ending at the end, where you overthrow the regime. And I think that's something that really resonates with Squid Game, is this sense that everyone is stuck. Even though we all wish that we could overcome these systems, most of us probably cannot. 미국인들도 코로나 기간 평소보다 권력의 통제에 대해서 생각해볼 기회가 많았던 것도 사실입니다. Everyone a small parcel of money in order to help them. And in the pandemic, we saw it, but now they are taking away all of those benefits.
And so it was a really stark reminder that the government has the power. 제가 그동안 BTS 월드 투어에 있던 로즈볼 스타디움도 가봤고, 기생충이 골든글로브상 받을 때는 봉준호 감독을, 미나리가 아카데미상을 받을 때는 윤여정 배우도 현장에서 만났었는데, 이번에 오징어 게임에 대한 반응을 취재하면서 그때처럼 가슴이 벅차오르는 느낌을 다시 받았습니다. 특히 오징어 게임은 보편적인 정서에 호소하는 드라마여서 더 많은 사람들이 관심을 가지는 것 같아요. 사회의 어떤 불평등, 부조리, 그리고 극한 경쟁, 이런 것들에 지친 사람들이 무엇이 문제인지 돌아보면서 이게 꼭 한국 사회의 얘기뿐만이 아니라 미국 사회, 그리고 전 세계 공통의 일이라는 것을 사람들이 느끼지 않았나 하는 생각이 들었습니다. 여러분의 생각은 어떤지 궁금합니다. 이곳 하면 얼마 전에 트럼프 대통령 시절에 인종차별 반대 시위가 벌어졌을 때 가장 시위가 격렬하게 일어났던 곳이기도 해요. 지금 여기 보면 이 창고가 지금은 레노베이션을 한 것 같은데, 여기가 인종차별 반대 시위 때 완전히 불에 타서 홀라당 다 탔었어요. 딱지 치러 가는데 예전에 시위 취재했던 생각이 많이 나네요.